राज्य में उग्रवादी तृणमूल से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं जय बांग्ला जय बांग्ला। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को आतंकवादियों का अभयारण्य बना दिया है, सुकांत मजूमदार ने कहा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में उग्रवादी गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में उग्रवादी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं और जय बांग्ला का नारा लगाते हैं, जिससे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को आतंकवादियों का अभयारण्य बना दिया है। आज जलपाईगुड़ी जिले के बीएसएफ के राधाबाड़ी सेक्टर मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुकांत मजूमदार ने राज्य की राजनीति, उग्रवादी गतिविधियों और बांग्लादेश से संबंधित सवालों का जवाब दिया। मोहम्मद सलीम पर तंज कसते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि उनके ससुराल वाले बांग्लादेश में मूल निवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राज्य सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में कटे तार की बाड़ लगाने के लिए जमीन देने के आनाकानी कर रही है, जिसके कारण अवैध घुसपैठ जारी है। इस अवैध घुसपैठ के कारण देश की जनसंख्या तेजी से बदल रही है। পশ্চিমবঙ্গ के माननीय मुख्यमंत्री এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেস জঙ্গিদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। জঙ্গিরা এখানে মহা আনন্দে থাকছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে গলা মিলিয়ে জয় বাংলা করে লাফাচ্ছে এবং ভারত বিরোধী বিভিন্ন যে কার্যকলাপ সেই কার্যকলাপ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এগিয়ে বাংলার ডাক দিয়েছেন, আজকে সার্থক হলো। কাশ্মীরের জঙ্গি ধরা পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, দক্ষিণ ভারতের জঙ্গি ধরা পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই না হলো এগিয়ে বাংলার মডেল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাই এর পেছনে আছে। 8 members of Al Qaeda were arrested in Assam. In several part of the country, those are adjacent to Bangladesh. We are facing that kind of problem, and infiltration is going on. As you know, in some places the borders are porous due to the land acquisition policy of few state government, and as a result, demography of this country is also changing. Do you think এক এক করে করুন, কে করবেন do বলুন। you think it's the impact of this current situation in Bangladesh? See, in Bangladesh, whatever happening now, it is not acceptable and it is not good for any society. And as radicalization is day by day increasing in Bangladesh, so obviously India will face this kind of problem. But our government as well as our forces, they are very ready, they are well equipped to control or to counter this kind of things. Two more Jamaat terrorists also been arrested from Murshidabad yesterday. Few days ago, when Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary spoke about this, he actually spoke about the chances of claiming Murshidabad as a part of Bangladesh by the Bangladesh present government. And now with this arrest, you can understand what is the ground situation in the district of Murshidabad. It is 70% Muslim dominated district. Several other districts are there. Due to the infiltration and it's a planful demographic changing activities are going on, and I won't be hesitate or I won't be surprised rather if any international forces, any kind of international forces are maybe they are in behind of this. Do you think West Bengal become a P7 for the terrorists? Obviously terrorists, this is the launching pad of the terrorists now, and every time these militants, member of Jamaat and other extremist groups, they are entering from Bangladesh and the other adjacent country to West Bengal. They are making their voter card, Aadhaar card in West Bengal by using the machinery, Trinamool Congress machinery. Trinamool Congress leaders are helping them. Even one person was called by the police in my own district, and he is accused of having a link with this kind of Jamaat and this kind of organization.
that man is the relative of a TMC, Jila Parishad or Jila Panchayat Samiti member. So TMC is providing the all necessary atmosphere, everything for creating this kind of hegemony in the state of Bengal as well as in the whole country, and it is becoming the breeding ground of this kind of terrorist and as well as the extremist group. The recent arrest of the Ansarullah Bangla team operatives have revealed that they have targeted the chicken necks. Your take that the importance of chicken neck or the Siliguri corridor? Siliguri corridor is very important for our country. So our government is always strengthening this area. As you know, lots of deployment of the forces are here. We have the advanced kind of this aeroplane, what is the Rafale, in there in Hasimara. So it is not so easy. The thing is that Bangladeshi people, especially the team which is the advisory committee of the present head of the government of Bangladesh, they are really childish, and that's why they sometimes claim such a thing which cannot be done by it is not possible for the Bangladesh. India is like a tiger, and Bangladesh is like a dog. So a tiger or a dog cannot fight with a tiger. One pious also been killed yesterday in Bangladesh. One, yeah. So this kind of incident happening day by day, and Hindus are facing severe atrocities in the land of Bangladesh. I think the people of Bangladesh have forgotten that even Hindus, those were in the Bangladesh at that time, they also fought for the independence, Mukti Juddho. They also fight for that. But the thing is that they have forgotten everything, and the kind of incident those are happening in the state of in that country is not at all acceptable in any civilized society. দাদা কলকাতায় প্রমোটারকে মারধরে অভিযুক্ত যে কাউন্সিলর এখনো পুলিশ ধরতে পারলো না, চিলাপাতাও হানা দিয়েছে, কি বলবেন? কাউন্সিলরকে পুলিশ ধরতে পারবে না, কারণ কাউন্সিলর টিকা নিয়ে রেখেছে, তৃণমূল টিকা। সেই টিকা যদি নেওয়া থাকে, আমাদের যেমন বাচ্চাদেরকে এখন টিকা খাওয়ায়, পোলিও টিকা খাওয়ালে পরে পোলিও ধরবে না, সেরকম তৃণমূলের টিকা যদি নেওয়া থাকে আপনাকে পুলিশ ধরবে না, হাত দিলেই আপনার হাত পড়ে যাবে, পুলিশের হাত পড়ে যাবে, পুলিশ ধরবে কি করে ওকে? গতকাল মোহাম্মদ